guys! This is Donna and welcome back to my YouTube channel. So, today guys, gagawa tayo ng chocolate pudding. And yeah, naka-prepare na yung ating mga ingredients. Simulan na natin. So, ngayon mag-start na akong mag-bake ng chocolate pudding. So, yung uunahin ko na gagawin is yung kanyang base. And mamaya ko nasasabihin kung ano yung mga gagamitin natin for this sauce. And, ready na akong mag-bake, guys. Kumain na ako. May energy na ako ulit kasi second round baking ko na to. Yung una kanina is nag-bake ako ng cinnamon rolls. And medyo nagutom ako, guys, kasi habang ginagawa ko siya, naaamoy ko yung cinnamon rolls, kaya napakain tuloy ako and nag-lunch na din ako. So, yung kailangan natin for the base is 1 cup all-purpose flour, 2 tablespoons of cocoa powder, 1/4 cup of sugar, 1 teaspoon of baking powder, 1/2 teaspoon of baking soda, and 1/4 cup of melted butter. So, yun lang yung gagamitin natin, guys, for the base. Kailangan din pala nating maglagay, guys, ng 1 teaspoon of salt. So, yung all-purpose flour, guys, is hindi na kailangang i-sift. Kasi sifted na siya. According dun sa package, hindi na siya kailangang i-sift. So, paghahaluin lang natin yung mga ingredients. 2 tablespoons of cocoa powder. 1/4 cup of sugar. Medyo masama din pala yung panahon, guys, kasi malakas yung hangin. Ewan ko, wala naman atang... Hindi naman kasi kami nanonood ng weather forecast everyday, guys. Kaya hindi namin alam kung kung maganda yung panahon or hindi. And then, ilagay ko na yung salt. 1 teaspoon of salt. Kailangan din pala natin maglagay ng 1/2 cup of milk, guys. So, I'm using evaporated milk. Yan, paubos na siya. So, ilagay lang natin na ganyan. Ihalo lang. And then, ilagay natin yung butter. And then, saka hahaluin lang, guys. So, ayan na, guys, yung base natin. Yung flour. So, sobrang bango. Parang natatakam na tuloy ako. So, yung next na gagawin natin is yung kanyang sauce. So, ilalagay ko lang siya dito, guys. So, for this sauce, guys, na ilalagay natin doon sa ibabaw ng dough, kailangan lang natin ng 2 tablespoons of cocoa powder and 1/4 cup of sugar. And then, pinaghalo ko na to, guys, yung 4 tablespoon of cream. So, yung ginamit ko, guys, is Nestle cream. And naglagay din ako ng 4 tablespoons of chocolate chips. Pero, minelt ko na siya, guys. So, ito yung itsura. Ayan. Actually, hindi naman siya super melted na melt talaga. So, paghahaluin ko lang.
Kailangan ko din palang maglagay guys ng 1.5 cup of water dito sa ating sauce para maging watery konti yung kanyang consistency. So, nagpainit na ako kanina. Maglalagay lang ako ng 1 cup muna. So, yan na yung sauce, guys. Kung makikita nyo, diba? Super watery siya. And then, ilalagay natin siya dito, guys. So, ito, guys, ibibake lang natin siya sa oven at 180 degrees Celsius for about 25 to 30 minutes. I-check nyo pa din kung okay na yung inyong chocolate pudding. So, yun lang guys, diba? Sobrang dali nung procedure. So, yung step 1 natin, yung paggawa ng dough. And then, yung step 2, yung paggawa ng sauce. So, kung alam nyo na yung mga ingredients, kayang-kaya nyo nang gawin yan guys. So, yun, ipakita ko sa inyo mamaya yung result. Kung magiging okay siya and masarap. So, yun guys. I'll see you again later. Bye! Yan, luto na guys. Nandito na nagka-problema ako kanina dun sa oven. Kasi, hindi pantay pala yung pagkakalagay nung kanyang stainless. So, parang medyo natatapon siya. Kaya nag-struggle ako sa pagtanggal ulit. Tinanggal ko kaya medyo nagtapon-tapon yung kanyang sauce. Pero okay naman siya guys. So, this is the result. Ewan ko kung okay siya guys, pero yeah, tingnan natin. Do you wanna know? Well, I've been thinking about you. And So, yun lang yung video natin today guys. Sana na-enjoy nyo tong video natin. And if you did enjoy, please give this video a big thumbs up. And please don't forget to subscribe if you haven't yet. And I hope to see you guys soon. Bye guys! Thank you for watching. And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart.